Я сам здесь. Those are corals. Nice. They're hard and very easy to break. Look at the water. It's really deep here, but you can see everything down there. Я снимаю видео. This is a place we were going to, but it's closed. So yeah, that means today we will not... Oh... What do you think? This way. So that means actually today that we will not rent a big yacht for us. Пахнет тюней. Так, на уровне догадок. Это на уровне догадок. Ну, вроде холодно, а вдруг прокатит. Ну, то есть... Или так. Как здесь прозрачно, а?
Это, по-моему, лошадь нарисована. Собаку в полный рост рисуют обычно. Волк? Не, смотри, это, если смотреть слева направо, это шланг с двумя включателями, направо просто брызги идут. Хочешь фирму? Туда надо ехать летом. Июль-август. Прибалтику это не... Ладно, хорошо, вернул, значит тоже. Угу. Здесь пляж уже не очень-то из песочков. Такой камушками. Угу. We're just walking from one beach to another beach. It's very beautiful. And here and there, everything is beautiful. The smell is like not the rotten tuna. The smell is proper sea, the ocean smell. Very nice. You just sit. You listen to the sound. You enjoy the weather. And you feel happy. Relaxed and happy. It's evening, almost evening. Time to go. Till next day.